Dear students, now let us take one more question. This question is from chapter waves, first PUC syllabus, waves, and the question is taken from K-CET 2026. K-CET 2026. See, what is the question? A source of frequency nu gives 600 beats per second and sounded with a source of frequency 200 hertz. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಐತಿ, ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಐತಿ. ಆ ನ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ 200 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಜೊತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 6 beats per second. We have already learned that beats are produced when two waves of nearly equal frequencies superpose on each other. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅದಾವ, ಒಂದು 200 ಹರ್ಟ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ. ಇವೆರಡು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೀಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, 600 beats per second. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2 new gives 8 beats per second, 8 beats per second when sounded with a source of frequency 420 hertz. ಇದು ನ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 200 ಜೊತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 beats ಬರ್ತಾವ. 2 ನ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 420 hertz ಜೊತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 beats ಬರ್ತಾವ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ n is equal to f1 minus f2. ಬೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೈನಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ f1 minus f2 or f2 minus f1. This means f1 minus f2 or f2 minus f1. Whichever is greater, we take it first because it is difference between these two. Okay. Yes. So in first case, number of beats n1 is equal to, we can write what? Two frequencies, nu and 200 hertz. Therefore, it is nu minus 200 or 200 minus nu. Okay. So if it is nu minus 200, then nu value will be 200 plus n1, or in this case, if it is n1 is equal to 200 minus nu, then nu will be 200 minus n1. Okay, that means 200, n1 is how much? N1 means number of beats, 6 beats. So 200 plus 6, that is 206 hertz. Or here it is 200 minus n1, that is how much? 200 minus 6 is 194 hertz. So there are two possibilities here. New value may be 206 hertz or 194 hertz. But how to confirm that? For that there is one more condition. One more condition is given. The second harmonic of frequency 2 new of the source gives 8 beats per second when sounded with a source of frequency 420 hertz. Now n2, we can write n2 is equal to 2 new minus 420. 2 new minus 420 or 420 minus 2 new, using same formula. Then here we will get 2 new is equal to 420 plus n2, or 2 new is equal to, if you take this, then 420 minus n2. That is, n2 value is how much? In second case, 8 beats are produced. So
420 plus 8, that is I will write directly 428, or in this case 420 minus 8 is 412. It is how much? This is 2 new. Then what will be the value of new? New is divided by 428 by 2 or 412 by 2. 2 new is this. So it becomes 214 hertz or 206 hertz. Okay, 214 hertz or 206 hertz. So if you observe both the conditions, here 206 is common. Here also 206, here also 206. That means the value of nu is 206 hertz. 206 anja option 2. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾವ ನಮಗೆ, 206 ಹರ್ಡ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು 194 ಹರ್ಡ್ಜ್. ಇವು ಎರಡರೊಳಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 206 ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಬಂದೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ 206 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.